bana abantu bakere ku makya bagambe nti tukozeyo akakiiko ngako omugaso gw'akakiiko ako kusunsula nnyimba. What kind of, picture are you portraying to your kids? Let's look at morals and values. We have cultures. Hi everyone, my name is Abe Ozil. Nga tuli wano ku Industry Critique in another episode. Nga ndi wano ne muganda wange Abdul White Collar. Sebo. Yes. Hi good people. Bigenda bitya. I'm fine. Bozako abatulaba n'abatuwuliriza. Hey good people. Thank you for watching the Industry Critique. Yes. We are here for another exciting episode of the Industry Critique. Yes. Ngabuli Joe, like we said, we're here to create standards, to make sure that industry affected. Yeah, it's your boy Abdul White Collar out at Galaxy FM. I'm a professional songwriter. I'm a media personality. Yes. Chemanyi by the time tunavira wano ku episode y'olwaleero nga mwina kye mufunyeko ekigata ku episode ekigata ku industry by the kyekigambe abatulaba n'abatuwuliriza. I'm also a media personality. I've worked with one of the biggest media houses in Uganda. I also manage artists. I'm a PR and I'm a marketer. So bw'oba oli eyo nga weetaga okuzimba brandi wetuli emirimu mugituwe bannayi. Mu episode yaffe ya leero eya Industry Critique, leero bintu bingi bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga era nga twalabye UNCC nga evaayo ebanninga ba artists abayimba vulgar music. And I don't want to mention their names, but I think you heard the story. There's a story wajiwulidde trending all over social media, baba sindikidde ekiwandiiko. So leero twagala tutunulire the role of songwriters okitegera gye balina eri music industry okitegera ekintu ekyo. So what do you say, what is your take about? Actually I love the stand of UNCC and UCC later chebakoze. Yes. This is what we've been yearning for. Actually, it is one of the reasons why Industry Critique yakolebwa. We need to create standards and bolabe ebintu bino nga bitandise okuvaayo kitegeeza tulina we tuli mu kutambula in the right direction. Tugeza kubanga tulina be tutuukako. Exactly. So I think wotunulira music yono when you go back to the creation of the music. Yes. Nti buli muntu waba creating a music, you want to serve a certain audience. Now wetuba to creating a music yono tulina okuteerabira nti there is morality. Why we have morals that govern the society. Exactly. So kitegeeza before somebody sits not bakolimba lwakola ayina okumanya abantu abagenda dukonsuminga bali batya ochekera how will they perceive the song. You get it? Is it for adults abana bato nebisigadde? So I think wotula mu nyimba zaffe wano binenyimba this kind of creations zibaddewo because wogendako mu actually ziri nyeno mu folklore like zine nyimbe zi traditional bayimba nyebye bintu nyimba z'abalongo nebisigadde bayimba nga bina hidden meaning. Exactly. Nebo basabika. You get it? Because sometimes in fact there is a way they will augment the final product. Oluyimba olwo lutuuke ku muntu oli asembayo nga ye asobola okukola nga yasobola kwegamba ye kayiko interpreting. Exactly. So and kino abazungu bakikola nnyo because waliwo ennyimba abazungu basifulumya olusi versions bbiri endala kiri nnyo mu bajamaika abo asobola okufulumya oluyimba n'abamerika abo ng'oluyimba olumu lwa TV ng'olumu lwa YouTube rina audience endala. So kibadde kibeerawo naye oluusi nze I think kati wano ate kibadde kisusseemu abembi badde bakisussizza and I think bano abantu baali baalwa nawo dda okubikola. I think regulating because the biggest problem that we have the content that people produce here like most especially the music nti ngenge industry yaffe gyetayina katiba kwetambulira teyina academy tulina sooka waneeno nga tunakola kitona ate n'okusunsula kwa music yono okitegeera because omuntu akeera kumakya n'akola oluyimba lwe yonna gy'aluyisizza n'asuubira nti oluyimba lugenda kola ki lugenda kuyitawo. Ate era n'abamu bataddemu nti aluta nga of course akimanyi nti lugenda matchinga standards morals and values n'agamba manyi
kamale galutanga weruli. Yeah, so kati zile nyimba abantu badde bazimba. I'll give you an example. A person like Sebata. Yes. Ayimbye nyimba nyingi. That's big up to the legend. Yes. Aine nyimba nyingi za. By the way, we had a successful show. Yeah, it was a very successful show. Yeah. Very successful. Era chemanyi abantu abaliyo banyumirwa. Yes, they had a very good show. The experience was nice. Very nice. Social media, like things were so good. Yes. Exactly. So kati botunula musajja oyo yayimba oluyimba nga bolaba Dole y'omwana. Dole y'omwana, yes. Yeah, but when you look at that song of Dole y'omwana, yes, many people insinuate it had a very different meaning from what we listen to. Yeah. Osega, but nti ogenda nolaba nti oluyimba olubaddewo for quite some time. Ogenze n'odutegeera amakulu galo ng'okoze ki? Ng'okoze. Now, it takes creativity. Okumanya nti something like that. Exactly. Okumanya nti ngenda kuyimba ku luyimba, it might be P-G-rated. Actually, nti omuntu asobola okuyimba oluyimba oluliko kwegamba olulina message ey'abantu abakulu. But omuntu ekisookera ddala, I think, era kyobula nti abantu abasinga, there is a gentleman yayimbako oluyimba bamuyita Sava Karim. Sava Karim, yes. Yayimba oluyimba olwo naye I love the way he starts the song. Yes. He starts with the disclaimer. And he starts with the disclaimer. Yes. Because he starts with saying bino nyimbye eby'abakulu mwendigidire abato mulindeko ebyammwe. Yeah. Now that was very good. Actually legally chikirizibwa nti nga bolaba the shows that we see nebagamba this song is PG-rated. Parental advice. Yes. Parental control is advised. Yes. Now, this is what we've been lacking in the industry. Whenever somebody is going to sing, actually, Limbo Sava Karim, balukubanga nnyo ku radio, but because they knew services go at the song is meant to serve an adult audience. Yes. Now, kati tubadde tuyina generation embi. I'll be frank on this one. Tuyina generation embi ey'abaana abato abazze abeeyisawo obweyisa. And when you look at the kind of artists that we have, with all due respect, they've become passive when it comes to creation. Because now somebody will sit down, do a passive song, like a passive song naluleta ku katale nga tafuddeyo tasuse naddubuuza ku bantu takoze reviews kumanya nti banne nolimba bwe nutwala what's the perception. Kyekiri kye nagamba mu kusooka mu episode zaffe zino tuze tukola nti obuzibu bwe tulaakinga nga industry is tetulina academy esengejja abayimbi wano buli omu osobola okuyimbira mu nnyumba yo nota oluyimba and become an artist the next day, which would be okay basing on the setting of our industry. However, era wandibaddewo standards zandibaddewo because kati nze by the way nga tetuna abayimbi bano balaba abatototo buli muntu aina the power to create something because you cannot limit somebody's creativity. However, sometimes kintu kyetu creating our creation, the song that you've composed, sometimes wetaaga abantu abagenda okuyambako okugamba nti alinolimba lukole bwoti fe nze personal am a songwriter, but we have something that we do nti tusharinga enyimba osegera I can do a piece then tusharinga ne John K the writer. I can chat with the likes of Zulanda. I can chat with Oman Rafiki. Exactly osegera I've shared the song before with Nis Henry mugamba olimba luno oluwulira otya osegera exactly. Now exactly. Now, the reason why you do that is to seek professional guidance. Okufuna ku opinion y'abantu abalala ku kintu ky'ogenda okukola ki ky'ogenda okufulumya because ebiseera ebisinga abantu balina okumanya nti ekintu ky'ofulumya kigenda kuteekawa. It's not about kufuna hype eyo nkubye hit and it happens so much with most of the vibe songs because you realize that when people go to the studio nakola oluyimba kati wamala odukola oluyimba waba ayise ne ka flash ne balumuterako ate kati twajja tulina era ya iPhone nti bouncingirawo alumalo ka bouncinga airdrop nga balumusuulirako kati bwaba nga muntu is the kind of artist ayitaayitamu mu mabaala nekyo ekiro kyennyini olimba before you know ngolimba nina artist gwe mmanyi naliko naye bakola oluyimba ku makya mu studio ne balubouncing ku simu ye in the evening yali mu Casablanca nga bayisaamu wali. You understand? Now that it goes back to enyimba zaffe ani azisunsula. There used to be a program. We talked about it. There used to be a program ku
kubukedde. Yes. Bagitanga kasengejja. Kasengejja. Now, these people, they used to bring abantu ababaludde, like abaludeko mu music. There was a producer. There was kwaliko ba panelists abenjawulo nenga bona bali professional. Osega nga balina omusingi ekintu kye bakoze mu industry. Now, these people used to critique music. Ne balusengejja oluyimba nga ebulandi kasengejja. Tulimba lwabuzeemu kiruneno. Oluyimba luno liba luti message eri bweti. Now, when you look at parts of the song, when somebody is doing a song, there are things that you look at. First of all, we look at the message. You get it? We look at the production, the theme of the song. Now, the presentation. Sometimes you see someone will even do a very good song, but video nekola chi. Nekola video nga ate eri vulgar mode. So, for me, Chenjo soko kunenya abayimbi abato. Nti abayimbi abato bagadde nnyo ebintu ebiri passive. Bayagala akola olimba nga tafuddeeyo repercussions zaabo. Yeka staff na fame. However, bagala nnyo fame y'amangu. Nti ate zino ennyimba ng'ogyeko ezo ennyimba zeba bani zeba taddeko ku suspension. Let me tell you, there are a lot of artists out there. Abatototo abayimba ezo ennyimba. You cannot find omuyimbi omukuru bayimbi bakuru abakadi nga bolaba abasajja twalugerako nga basiliva Kyagulanyi baba songwriter abali prominent sometimes naffe kati nga ffe ba songwriter actually. Sometimes we sit and ask ourselves the questions, who wrote this kind of song? Unfortunately, some artists, they write for themselves, they compose for themselves. So you might not necessarily put the blame on a certain songwriter. But I think obuzibu tusinga okubeera nabo mu industry yaffe nti tuganya okubeera tulemeddwa okubeerawo n'enkolagana wakati w'abayimbi n'abawandiisi b'ennyimba. Obuzibu buliwa? Obuzibu buli kubanga ba songwriter nabo baagala okuyimba oba nga ba artist. Not basically. I think the biggest problem is nti abayimbi abasinga basobola okwewandiikira. That is one thing. Kati mu kusobola okwewandiikira balowooza nti omuwandiisi okuwandiikira it is a weakness which is not. By the way, kino njagala nkigambe buli muntu aliyo. Even the greats like Michael Jackson babawandiikira ennyimba. Nze nali manyi nti Chris Brown yewandikira ennyimba zonna until I got to know nti no, I never songwriter. Batambula nabo besides sigamba ne batambula nabo because sometimes kino jakitugamba kangeri gyoli songwriter nti waliwo time wetuuka gwe nga songwriter nga okay lyrics ozina naye nga buno budde nedda vibe teriiwo you cannot create obokitegera nkirabyeko nnyo because I've worked with songwriters. Nkirabyeko nnyo nga time etuuka nga agamba buno budde so creating I cannot create. The vibe teriiwo. Kati ebiseera ebisinga lwaki kugamba ekintu ekyo. Now we have a culture here, we have artists that think nti omuyimbi ayamba songwriter alina kwewandiikira bbanga lyonna. Era waliwo abantu abamu, some people will witness, nze nali nkubiddeko right omu, nali nkubiddeko omuyimbi omu ne mugamba nze gunda mu white collar, mbadde nyina piece gye nakoze naye nga nagikoze specifically for you. Nangamba naye nze nga tebampandiikira. You get it? And trust me, buli writer ali ajja kugamba ekintu ekyo nti waliwo encounter eyo gyafunyeko n'omuntu n'agamba nze tebakola ki tebampandiikira. So tokibanenyeza because first of all babamanyi they are that creative. They are very good at what they do. But they forget the industry eno buli omu alina etoffaali lyagattako. It is a collective effort. Exactly. And people are watching gaye nti enkolagana eyo n'abayimbi badde wakati w'abayimbi ne writer it has been a little bit missing in a sense that nti we have a mentality where people feel nti some people don't want to pay for a service, for an extra service. You get it? So because songwriters will charge a fee for anything that they are going to add on to your creation or anything that they are going to put paper to. Nti kati omuntu bw'akeera kumakya n'akomposing oluyimba nga omuyimbi asobola okwewandiikira agamba kati lwaki nsasula emitwalo 4, lwaki nsasula akakadde, lwaki nsasula miliyoni 2 ku luyimba. But ne beerabira nti no, this is value addition. Ekyokubiri nti right ono bw'akuwandiikira sometimes asukka
kuchobadde olowooza. Because naturally as a songwriter I was born to write. Yes. You get it? That is your talent. That is my talent. Yes. So sometimes I even think out of the box. There are ideas that I'll think of in my head and I want to put that on paper. Yes. Exactly. Yes. Nti kati the more you write for the opportunity that we have, the more I write is the more I'll wake up and feel like, okay, kansabike. Because many songwriters do that. Fetu sabika because manyi guno mulimu. Sagala babuuze nti ani yawandise oluyimba. What could be the weakness? Like obuvuddewo kubanga there is a lot of vulgar music lately in the industry. Should we, because tetujja gamba nti ne waliwo ba songwriter abato waliwo abakulu, should we blame the songwriters like bona nga bo? Because we cannot say nti tugenda blamingako ba songwriter bana bawandika because we actually don't know who wrote those songs. So what should be done? Buzibu ki obubaddewo kubanga music waffe ali so vulgar lately and it is the new trend and we are embracing it. Because I saw when UCC released that statement of banning these artists and social media went crazy about it, like muwadde muliwa bulijjo obakitegere kintu ekyo lwaki muzze kati. You understand? So where is the weakness? Goloza weakness eriwa, in your opinion? Goloza weakness eriwa okubanga vulgar music is trending lately so much? The biggest weakness is why we're here. We have an industry that is disorganized. We have an industry that does not have clear standards of operation. And I believe nti kyetusinga okwetaaga right now nti kwe kubeera nga ebintu bino bwe biti abantu bavaayo ne babisibira ekikokolo. I appreciate the fact that okay, people are saying nti lwaki omuyimbi ono mwagala alyewa n'ebisigadde, but we need to appreciate the fact that I'll give you an example. I'm not sivumirira muntu yenna, but I believe when you look at an artist like Gravity, I believe he has a lot of potential and he has so many beautiful songs. And that guy is talented, very talented. Nti bw'otunuulira olimbo lwamuleeta olwalumba ezaaya. When you listen to songs like he has so many songs that abantu baffe with Ziza Bafana, those are nice songs. Olwasaha ne Bafana, but aina Winner I'm mistaken it. Exactly. Now when you listen to such songs, you get it. They are inspirational, by the way. They are songs that you listen to. So ekisookera ddala nze I think obunafu bw'abayimbi nti ekisooka bw'obanga oli muyimbi nga tonnaba kuwandiika luyimba, oluyimba olwo sooka weebuuze oluyimba luno lwenkola ndukolera baani. Nga tetunaninya bayimbi bokka okitegeera. Who wrote Gravity's song? Because I'm very doubtful Gravity's sisi yawandisa oluyimba olwo. Anti kati obuzibu tusinga okubeera nabwo bwe buno. Kyeki kye nagambye nti industry yaffe eno erina ebitateredde biki bingi. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako nti today wana abantu mu Uganda omuntu bw'aba yawandiikira omuntu oluyimba tamuwa credit. You get it? Nti mu nsi endala ezikuze when you go to like industry is established obulungi, when you go to a collective society like nga UPRS, ojja kusangayo nga bakugamba nti oluyimba bawa credits nti oluyimba luno lwafulumizibwa egundi, composer egundi, producer egundi, writer egundi, ogundi yayimba, ogundi yatekamu backups, and everyone has their rights. Exactly. They create a split sheet. By the way, yes, you have mentioned the split sheet. Lwaki split sheet wantekola? Simanyi lwaki tekola wanene. So these are the things ebintu ebisinga kyobola tagainti ebintu byetulina okwadressinga tusobole okubanga tustimulinga industry yaffe. Split sheet eyamba etya songwriter, artist, okitegera ne producer. Kati olaba lwaki just okuddako wali eri katono ku kintu kyetubaddeko nti olaba ba writers yes baliwo ba writer abawandiika ebintu ebiri passive, but when you reach bw'osanga kati gwe kwama kafaananyi, I don't think omuntu nga Silver Kyagulanyi asobola okera ku makya n'awandiika oluyimba bwe lutyo. Tosijja kuŋŋamba nti omuwandiisi ow'amaanyi katugeze nga
Ngabo John K. Oba Nisendra nti asobola okuwanika oluyimba olwo because webale nnyo because oba Zulanda nti they can write something like that. Balina kye bazimba okitegeera kati ate kye bazimba they have set a legacy for themselves. Kubanyi bazibaze bawandika zonna oziraba. Kati ate kyo kye bazimba nti bw'otunulira bweweewa obudde n'okitunuulira nti bakikoledde ebbanga kati baagala keera ku makya ekintu ekyo bakikole ki bakijaajamye naye kati ffe problem gye tuyina era I think njagala kiblaminga nnyo ku bayimbi bano okitegeera nti yes noonya omuwandiisi omulungi bw'obanga you out of ideas akuwandiikire oluyimba naye wekibanga kigenda kujja ate cost okitegeera nti gwe kuba okimanyi gwe kisinga okuyamba gwe ng'omuyimbi ekyokubiri nti abayimbi tuleme kutunuulira mmere ya leero because in most cases I think abayimbi abamu waliwo omuyimbi akeera ku makya n'agamba nti there is what somebody said sometime back nti babiwulira tubiyimba naye babiwulira. Let me tell you buli muntu Katonda alina omukisa gwamuwa as long as you're consistently doing your thing. There is a time Message yayimbako oluyimba olwa Katonda otegeera oluyimba lwali it was the song of the year that year era lwamuwanguza artist of the year webale nnyo otegeera. I'll give you an example waliwo awards ze baategese recently wano I think High People Awards. I think the artist of the year balonda gundi ono eno kwaya bayimba oluyimba lukusuuta something like that. Now kwaya njera bidde but they even had a concert. That's why I had a concert. Now what does that imply? Nti buli kintu ojja kukiyimba. How do you prepare your package? How do you prepare your song to have people appreciate and embrace it? It takes time. Let me tell you, that boy sang, a little puzzle sang Gendo Gule Motoka. It was a very big song. Very big song. It was a very big song. Actually, ainza nokubanga yali award. Ainza kubanga ina awards yali on that song. It was a very big song. And trust me, it had a message. Exactly. A good message. Exactly. Cut now. Bw'obanga wakola olimba bwerutu kitegeeza you can still sit down and think of another good song. When you're out of ideas look for songwriters. Exactly, because olaba kankole waliwo kye bayita olaba let me tell you there is sometimes when we have a gap otegeera nti you're out of ideas. You get now when you sit around people you create a creative team and everything you can even come up with better ideas. Now I think artists sometimes they limit themselves on what they want to do and naturally nti abantu bagala nnyo okubuukira etokota tigundi akoze kino nange kanchikole exactly but it's not sustainable because kati ekibuuzo kyandibadde nti omuyimbi do you sing objectively? Did you sing and say or do you sit and say nti nze emyaka 5 okuva kati this is where I want to be? Do you sit and say nti njagala nkere ku makya nga ne wempita ku street I'm celebrated? Because let me tell you, nobody is going to celebrate an artist who has vulgar music. Nobody is going to celebrate an artist who sings songs they cannot play out in the public. Because kati kwe kumaka kafaananyi nti bino byonna bye tubadde tukola ate n'ekisinga okuluma nti there is a generation of other artists that is coming. The young crop of talent. Bw'obatunuliramu weebuuza ekibuuzo kifaananyi ki ky'obasiigira kubanga ate banna abakusooka bakusiigira ekifaananyi ekirungi igwe kw'oyimiridde igwe artist kati aliko essaawa zineeno like example gye wandisetting the artist ajja omuto bw'omusettingira vulgar music like where are you taking our industry yaffe oba ogitwala wa oba ogeze kugiziika buziisi mwena abali eyo nga muviewing abanaye subscribe share comment tubuli ekyo kyoyagala tukyuseemu ani gwandiyagala tukyaze tugere ku nsonga eziyamba industry gwali eyo osobola okutugamba Abdul abantu bagambe nti ina omuntu ali eyo nga ndiyagadde okubako information gya sharinga naffe ng'alaba eri productive ng'eyamba industry please comment wansaawo otugambe nti banaye industry critique nze kino kye nandiyagadde twogereko tusobole okusavinga industry yaffe ku nsonga gye tubaddeko eyo olowooza what could be done ng'oggyeko ekyokugamba nti nno basongwriters ba-artists bembracinga basongwriters okubawanikira ennyimba ennungi what else can be done for us to streamline our lyrics okubanga zikola ki zicrossinga border kubanga nze ndabira ddala nga waliwo weakness ey'amaanyi gye tulina okuaddressinga when it comes to vulgar music
tumuwadde nnyo attention ng'oggyeko ekyokugamba nti nno abayimbi bayimba but even the media like tetukoze kimala ku regulating a music yono tumuwadde nnyo attention tumuwa nnyo kwegamba ne tumusoosowaza nnyo n'abanga asobodde okukola ki okubanga abuutikira industry. Do you think even the media has a challenge in this? The media actually is also to blame. In the sense that you see, we need to embrace morality. At all costs. Ngabokera ku machana oga nti waliwo content what tusobola kumuga tusobola kubeera ng'oli kumpewo katugeze n'owemula ebigambo mukamu ebitasaanidde ne bakusigazaako you'll be censored. You get it? So it's the same thing that we need to do. I think now this goes back to, I think there are music directors or music programmers at stations. Nti tukeere ku macha tugambe nti bannaya mumanyi oluyimba bwe ruti oluyimba actually they need to have people bebataddewo okusengejja music osegera vaku bino nti lwakuba nti omanyi abannayuganda bano olumu babamu n'enkokola zaabwe nti mulimu omuntu ajja okubeera yakube bukubi luyimba lukokola nga ne bwe luba lulwadde nga ajjadde okuba olukokola but for me I believe nti tukere ku macha kino actually UCC stretching omukono gwayo ewandiikire media stations ezigambe bannange before nga tunatuuka na kwagala kubaninga muyimbi ositegeera we believe nti zine nyimba wabeerewo standard zine nyimba tuzisuubira kukola ki kutuuka eno ositegeera nti oluyimba mukeere ku macha muwulize nyimba before oluyimba nga tunagenda ku mpewo ositegeera ba music programmers at all stations tutukeere ku macha tuve kukwagala obukwagaza okukola akasente naye tusunsule nyimba zino ositegeera omanyi nti agayiro n'oluyimba olaba okusinziira ku audience gye tulina because kati unfortunately nti enyimba zino ziraba zikubya ku airwaves abantu kati balina radio people access radios all the time abantu balina amasimu galiko radio n'omwana omuto ajja kuwuliriza oluyimba luno kati gwe kubamu akafaananyi nti what kind of audience what kind of message do we want our people to consume, most especially the young people? But if you normalize vulgarity, if you normalize okuwemula ebintu bya bulijjo negenda exactly, and we're losing good music simply because we are compromising on these small things because gundi ateekamu nnyo sente apushing oluyimba aliso no. That is why I want to give credit to my brother DJ Nyowe. DJ Nyowe is called Emma. Okay. He works with Capital FM. Okay. Yes. Onogai, Capital FM has a system. Before they play a song, it goes through their academy. Watch to get it into Nebalusunsula. If the fans say the song is okay, just play it out, they will. Oba kitegere kintu ekyo. Naye kasita bafani bagamba nti oluno oluyimba nedda luganye, they won't play it. Oba kitegere. So that is the system we need to create as an industry. Ng'ogyeko gamba nti no media companies zino zikola ki zina systems ezaayo. Me, I'm thinking UCC, UNCC, Uganda, is it Uganda National Musicians Federation? They need to come up with the same regulations. Ndiba ino tulabonga bonna ngaba stakeholders ba industry oba kitegere kintu ekyo. Regulations zino ziteekebwewo wabeerewo academy esunsula nyimba okitegere kintu ekyo. For now, for an industry that is growing, anko ekyo kiyinza obeeramu ekizibu kitya nti abantu bafulumya ennyimba mu nsi yonna buli wamu osegeera but the easier way nawe nkugambye nti oluyimba olukuba n'olina wogenda odukola ki odukubira oduzanyira so you produce a song but it needs to be aired out somewhere. And usually it's the radios, it's those platforms. Now, wetufuna nti netugamba nti okay, they've created standards. Nti oluyimba bwe lujja lukole ki lukubibwe luwulizibwe nga terunakubibwa such that because why do we do this? Because we're able to identify culprits of this whole system. Because bwe tunatereza music waffe wano Uganda, tulina okujjamu ebikonwa. I'll give you an example. If there is a music programmer on a certain radio station who is emphasizing that kind of music to be played,
tujja kumutegera kuba bajja kubuuza ekibuuzo ani yakkiriza oluyimba luno okuzannya. Yes. Like what the Katikiro did. N'agamba nti yenna anazannya oluyimba is going to be held accountable. Exactly. Because here the problem is there are a lot of things that are done wrongly in the industry, but there is nobody to blame. We just keep on shifting the blame. On ajagamba ba writer. Today, I'll give you an example. Somebody is going to say, bantu abawandiika ebintu but oluyimba teluliko na writer nti gundi yaluwandiika. And it is very possible. Exactly. So what I think we need to do, let the media platforms not entertain, not give room for such vulgar music to be played. In a sense that let them have a team that filters or whatever osegera nti abantu aba basengejja people that are there okugamba nti oluyimba luno kulusinza nga tugaa katululabe teruyitawo osegera and then other platforms because kati sometimes kati jukira lately some people don't use mainstream to push their songs omuntu ajakero kumacha akuba kayimba akateke ku TikTok nti tukerene kumacha osegera nti bana abantu bakere kumacha bagambe nti tukoze akakiiko nga omugaso gwa akakiiko ako kusunsula nyimba in case there is a song because I'll give you an example tuli munsi ekuze ate ensi erimu amateeka ate ensi ekula webale nnyo nti sometimes omuntu ayinza n'okukola oluyimba lwe ne mugamba nti munaye oluyimba luno luli vulgar n'ebisigadde n'agamba oluyimba lwange teluli vulgar you've seen what has been happening so nga tulina akakiiko akagenda okugaidinga kagambe oluyimba luno okusinzira ku kiriwo okusinzira ku kino n'ekyo oluyimba teluli nnyo vulgar yawumbyewumbyeko oba sinakindi bakere kumacha because twagala ate we don't want people to fall victim because nti omuntu ajakera kumacha kola oluyimba lwe abantu balugane buganyi bagambe alo tetulukuba luli abuwemu lokuba kyekinaga ekyenkokola netusobola okuba n'akakiiko ntugamba nti atulina abantu we have a committee we have an authentic committee of about 5 people 10 people that are very knowledgeable about music and that are very knowledgeable about the language tuinako gundi writers even other people that have been in the culture industry for some time at the end of the day omuntu akere kumacha agambe nti olimba luno okusinza nga yetwaluwulidde luli bwetuti ne bwetuti oba bwogenda n'okyusaamu booti ne booti we can accept because ate kati we also don't need to be harsh harsh on the artist because at the end of the day ebintu ebimu abantu babikola olumu nga tebamanyi olumu ebintu ebimu abantu babikola olw'okuba nti nga vibe gyabaddemu okitegera so nti creating standards nti akakakiiko kasobola n'okera kumacha ne kagamba tugenda kuwandiikira TikTok tugenda kuwandiikira abantu bwe bati tubagamba oluyimba lwemu okuba lukyamu okitegera audience yaffe Uganda tetwagala balukole because osobola okuteeka limit ku media platforms naye tugenda kuteeka limit ku TikTok okitegera ojja kusigala owulira oluyimba nga olunyimba ezo ez'obuwemu ezimu nga zisigadde zikola ki zikuba eri ku TikTok because ate toyina nnyo regulations you cannot regulate TikTok so nga ate osobola okuvaayo ne mugamba nti akati nga akakiiko kasobola okuwandiikira ebyo ebitongole oluyimba luno balukole because at the end of the day we need to maintain our morals any society without morality it's gone ate n'ekirala nze kyenjagala okusaba bannaye nti you see abayimbi tubeere tukwatibwa ensonyi oyina abaana oyina maama oyina taata now talking about kids I was home some time back nga onabeera ng'oli mu nnyumba of course bwe tubeera ku neighborhood erimu abaana one of our neighbor so I was home I was doing some research I was in the house mba ntudde mu nnyumba ne mpulira omwana ng'ayimba olumu ku nnyimba eziri vulgar wano now munne n'amubuuza title y'oluyimba I don't want to mention the title but title y'oluyimba yali a bit funny oba kitegera ngeri so vulgar naye nga baana bato about 5 to 6 years they were singing I was in the house now oli n'agamba munne ekyo ekigambo kiyimba ekitegeeza ki nawulira baaba ng'agamba kitegeeza kwegatta but the kid is so young you understand now just imagine your kid nga yali mu kwogera ebintu ng'ebyo gwe yayimbye oluyimba olwo I mean what kind of picture are you portraying to your kids oba kitegeeza sigamba nti no tuli mu kugeza kuvumirira bayimbi mbu ebintu byakola bikyamu nnyo nedda let's look at morals and values oba kitegeeza we have cultures nti bano abayimbi abayimba Katikiro yavuddeyo n'agamba nti bano abayimbi abayimba bwe mulaba baneeno abamu nno bewaffe eyo oba kitegeeza gye basibuka eyo kwegamba balina
amanya, like people know you for something else, not vulgar. What's get into it? So let's try to, change the perspective of this vulgar music. What you get? To choose some go relax za fe banai. Actually, I think people will embrace this. Indeed, the reason why we are here, just like always tell our viewers out there, indeed, the industry critique, we're going to say a lot of things. They begin on a lot of things, but they're supposed to help the industry because we've been here for quite some time. But we've realized that every time to get to chama, there are reasons. Sometimes you sit somewhere. Sometimes you sit somewhere and somebody is telling you how our music is not crossing borders, how our music is not how we're not earning exactly the way we're supposed to earn. Because let me tell you now, I'll give you an example. You have a vulgar song. Yes, ogenda dukuba abantu basanyuke bichi. But you ask yourself, how many people are streaming that kind of music? How many people kugabo bango yagala kuchikuba wagulu kugenda ko wagulu oshegera nechirala, how long do these songs stay? Oshegera nti if you're looking at trying to having longevity in terms of career oshegera, how does this help you? Nechirala ba artist tulabire wala oshegera, if you're an artist that is building your legacy, I want to give credit to a person, Dr. Jose Camille. Now, brothers, actually, we are sending all our prayers to you. To him, yes. A quick recovery to the legend. Let me tell you, I want to give credit to Dr. Jose Camille. When you listen to his songs, most of his songs from day one, inspirational. There are songs that send a message. Now, Zechibuzo change chiri nti obanga oli muyimbi muto nga you would want to have a legacy ngeya Dr. Jose Camille. How are you going to do it ngoyimbe nyimba eziwemula? How are you going to do it ngoyimbe nyimba ezitagatta abantu ndi omukulu aziwulira omuto taziwulira? I'll give you an example. Abasajja nga Chameleon yayimba oluyimba nga fe tuli bato oshega. We used to listen to songs ezo zi Jamila oshega. We used to listen shida za dunia nga simaina lulimi oshega. But the message oshega, you would love the melody oshega. You get it. And when you get to grow and understand the meaning of it, you're like, oh, this is a very great artist. And you realize that a song like Basimo Genzi oshega. Now abantu balebe kugamba nti I'm a songwriter and I want to emphasize this. Let me tell you, about ne baba yimbye ku bintu, you can still sing about those things in your particular way. I'll give you an example. Omusajja Eri Wamala, may his soul rest in eternal peace. Yayimba ku boda. By then boda yali yakajja ndowooza osegera. But when you listen to this song boda today, it makes sense how it shows you how influential the boda has become in the industry. We've had people and the other artist I want to talk about is Philip Bongo Lelutai. Exactly. A song like Ogendawa Ngendawa Fe Kampala. Exactly. I mean, such a song. When you listen to the melodies, the message of the song, now Musama J Kampala mu December. Ogendawa Ngendawa Fe Kampala. Like the song has a message. Like you get to connect with the song and you fall in love with the song. But abayimbi abali eyo abawandika enyimba ez'obwemu muleme tugamba nti you're out of ideas. Bunyimbe kuki kye batayimba. Let me tell you. Actually, we have songwriters. Abdul White Kola is a songwriter. We have Yes Oman Rafiki. We have Zulanda. There are so many. There's so many listenary. What you are writer? Let me tell you. Tukuze industry yaffe. Tuwa abantu omukisa. Katonda bawadde ekitabo ekyo. Actually, it goes out to writers, to artists who cannot write for themselves. Kwa nabo jebali. Otegera. Ate ne bwo manyi okwewandikira. It is always good to borrow ideas because let me tell you, buli writer ali ajja kikugamba. Buli writer ina touch ye. The way Nisene writes is not the way Dr. Brain writes. Of course. The way Dr. Brain writes is not the way Nikolai writes. Otegera. Engeri Nikolai jawandika tamuji sijawandika. Engeri tamuji jawandika Moze writer sijawandika. Engeri Moze writer jawandika. Yes Oman Rafiki sijawandika. The melodies are different. Yes, Silver Chagulanyi. Otegera. Engeri jawandika. Otegera. Yanjawulo nnyo. Otegera. And let me tell you, tuwa mulimu gwaffe ekitiibwa ng'abayimbi. Otegera nti kera ku makyo gambe njagala mpandiika ekintu ekirungi. Otegera. How do I add value on this? Bw'obanga owulira ng'oli stack otegera. Waliwo eyo creativity gap gye tubeera nayo nti owulira ebintu ebikyajja bulungi to connectinga. Get a songwriter to help you in the project. Otegera. Lwakwata obuzibu tulina wano nti abantu balinamu
eyo ego nti nze tebampandiikira. Let me tell you, n'okumuwandiikira batayagala kuwa credits, because ekyokugamba nti tebakuwandiikira you'll end up writing ebintu ebitanyuma eri amatu g'abantu in terms of empisa. It doesn't make sense. Nekirala nze I would want to urge people nti tukere ku macha tugambe nti ebintu ebyokuwandiikako bingi. I've seen people that write songs about Kampala wali enyimba nga 10 oba 10. Otegera. I've seen people that write let me talk about love. Abantu bawandiika enyimba eziwaana abakazi every day n'enyimba teziggwayo. Kitegeeza nti gwe bw'owulira nga idea zikuweddeko ng'oyagala kuwemula. It would make sense if you got a songwriter, pay them a fee, you agree and on tell a them fee. what you want. Exactly. Omugenyi njagala nkwera oluyimba bwe kwa kati kankubulire oluyimba bwe baba nga tebalukuba ku mikolo. Oluyimba tebasobola ddu kuba mu ddwaliro. Oluyimba tebasobola ddu kuba osegera. Nga nawe tosobola ddu kuba ng'oli ne maama wo. Why would you osegera? Nti tuve mu bino ebyokwagala okukyamuka tunoonye popularity webale nnyo osegera. Tweteeke mu bwongo ekintu ekitugamba naye industry eno kikyenjiwa. Industry eno ngirekedde ki? Kikyendi mu kugatta ku industry. Webale nnyo kuba ku nkomerero ya byonna. Industry yaffe ebiganyukkula bye bino. It is the reason why we started a show like this. Yes. And these are so small things that we can actually work on. To get it into it. Now take a case like vulgar music. We can work it up. To get it. We have the good songwriters here. The best. To get it. About kuna nyimba is crossing the borders. About kuna nyimba nga bawandiikidde ba artists. Abebweru. To get it into it. Nabo benyini batuukanga. Ideas zibaweddeko. To get it into it. Artists bebweru. Nibaga mumanyi. Let me borrow somewhat. Like something from Uganda. Like I'll give an example of a songwriter like Shina Skies. She has written songs that have crossed borders. Dr. Brain. You understand? Yes, Oman Rafiki. These people have written songs that have crossed borders. I never write a banji. We cannot give everyone credit, but I know because, like I told you, I'm part of the Songwriters Association of Uganda. There are a lot of writers that let me tell you, it is unfortunate abayimbi wano tebatera kugaba credit. But when you listen to the names that have done songs here, abana bawandiise nyimba nyingi. But also nyine ekintu kye njagala okwogerako abe nti wadde industry yaffe tetuganye tuli baavu because wano ekisinza okukozesa abantu ensobi mu industry yaffe n'okubeera desperate okubanga bakola ebintu ebyo. It is abantu tebalina ssente. I'll give you an example. Waliwo biggest player abantu gwe beerabira mu kintu kino kyonna ye producer. Because ennyimba ezo leero ze basensarinze omuntu aziwa obulamu nezifuuka luyimba. Nalufuuka luyimba is the producer. He is the producer. Engoma n'agikuba n'ogiwoomera n'oginyumira gwali eyo. For me, I've seen producers nyina abantu bempa credit. Nze twakula batugamba nti Steve Jean, when you back in the day, acha recording, is somebody who will tell you, or your music what is again. By the way, talk about Steve Jean. Which meant bangamba yawandika dole y'omwana. You're producing a dole y'omwana. Like his production team naye bebakola ki bebakola dole y'omwana. Now look at a song like dole y'omwana. The melodies in that song, the flow, but you cannot tell me. For example, as you know, ba producer bemanyi. Natasobola kukubira luyimba bweru tu. Tasobola. Bamanyi nange. Nina bemanyi nga bali professional. Because I'll tell you cannot go to a person like Pade. Even with his church background. Eliakis is one of the best producers Uganda has ever had. So that's why kola bintu webi. So ba producer nafe. Though twagala okukola sente sijja bana nyalu nnyo because nga bwe nakugamba nti industry yaffe eno it has a lot of compromise because ekula because abantu balina regulation osegera oli yakola studio ye teri yamutuma teri yamuyambako ebyuma yabyegulira kati alina okusurvive kati because people want to survive they end up compromising. That urge of desperation because in the name of surviving because industry eno gye tulimu nti omuntu asobola n'okugamba omuntu producer asobola okugamba bulungi nnyo omuwandiisa asobola okugamba omuyimbi n'amugamba omanyi
olimba luli lutya nti tugenda kuyimba ku kino aganze ekyo sijja kikola sijja dokuba. Now if you have those standards ekyo twade twogerako nti if you have those standards ugaba naye twagala kuza industry yaffe kino ekintu kireke tuleme kwekkiriranya nti omuntu akwe emitwalo 3 akwe emitwalo 4 ne afulumye that kind of olimba because kwa makafananyi nti ku nkomero ya byonna abantu bajja kera ku macha bagambe olulimba lwafulumirawa chovola abantu zinandiyagadde chovola kigaye nti if you are setting restrictions restrictions zino zitambule across nti bagambe zimekwata ko bantu n'abamuzi kwate buli ani yawandika luno oluyimba osegera ani yalu producing ntigundi buli omu bamulabise ani yalu publishing ntigundi buli omu bamulabise nti abantu nabo beddeko osegera but because tuisobola okubeera n'olero nga tuvuyombesa omuyimbi aleta idea tuli yawandika oluyimba nene twelabira nti waliwo ne producer w'obulamu oluyimba because tukirize tugaane ojja kwagala Yesu okufuna leero ofuneyo emitwalo 32 tetuba nenya but for the goodness of our industry ochegera advise these artists and unfortunately some of these young artists bawulira ama producer come and say nagane olaba oluyimba luno lwokubye terugenda tulabisa bulungi nange studio yange banawula nti gundi yalukubye tekigenda kuvaayo bulungi so nze nandisidowoozeza nti tufune producer kwa kanenze nyina studio zemanyi nyina studio jemanyi bagita Bull Records eri awo Namugongo producer aliyo bamuta producer Chiko tasobola kuba bintu bwe biti tasobola bikuba kubanga mu bwongo bwe akimanya ina legacy jazimba he always tells us he wants to be the best in Africa now he doesn't believe nti ekintu kyefana kyagala dokola ayagala kole ne ba artists abamanyi ba artists abalonzi so bwera bojja ku Bull Records bajja kugamba amanyi sente tujaga na olimba tugenda dokola so kitegeeza nti ku nkomero ya byonna industry wetu baba kugitereza like we've always said here it's a collective effort because let me tell you everyone olaba zengena kugamba echi the most funny thing is they've just censored these songs all these artists but there are artists that have also released enyimbe ziri bwezito nino oluyimba lwe nabadde mpulira osega sijja kulumba nnyo Kididi alina oluyimba olupya osegera but not Kididi only there's also waliwo artist yawo alina oluyimba lwe yayimba osegera abayimbi gye bali nyimba ziri fane zitambula ku TikTok osegera kale yayinza okuvayo nawa argument n'agamba nze nali ntegeeza kino but fena emabega the motive behind tuba tugikola of course tujiraba even when you're performing you say these things and you say these words of what again webale nnyo okya nekira nti abayimbi tukirize tugaane yes twagadde nnyo ebyo ebintu ebyamangu twagadde nnyo tukube music abantu gwe bangwira bantegera abantu bamanye abantu banamanya batya kankube bino ebitategereka bino bajja webale nnyo but nze nkitwala nti kyandibadde kya mugaso nnyo tumanyi nti tuyina etoffaali tugatta ku industry osegera ogenda kugatta ute etoffaali eryo because ekya mugenda kera ku makyo gaye tebakoboking osegera and besides in the end we're all stories which stories do you want to be talked about exactly a person who released vulgar music oba kitegere kintu ekyo not a career yo nogenda bwotyo oba a person who made a legacy for the next generation that is coming so kyekiri kibadde yogerako let's set standards for our industry if we really want our industry to go and compete on the world market you know we need to have standards we need to have morals and cultures oba kitegere kintu ekyo me I love the way Brazilians ababayimbe ba Brazil wabo je bakozemo preserving a culture yabo they have like balemezao music wabo oli ali tradition obo kitegera atenga music akola ki abulirira so buli muntu yena inali fena kitukwatako ba presenters abakola ku media houses producers publishers even regulators like UCC even the government like government UNCC these bodies let's not work on only artists like bechiguddeko obugwi obokitegera nti katugezeka right now we have two artists that are victim but there's so many obokitegera ekintu ekyo tetugamba nti no kyebakoze kirungi nedda of course gwakwatira mu kiri yakola yabo mobi but there are so many other artists who have done these things oba kitegere kintu ekyo so
less zino bode zileme kukola ko mu ka time interval katono nnyo lwa kuba waddewo vibe yabaddewo mugundi yafulumize oluyimba gwe tuba tukola ki gwe tuba tu stickingako. Let this be a new era. A new era. Bwe tubanga tutandikiddeko abo abayimbi ababiri. Let's do it with the entire industry. Leka tugubira industry leka tukole follow up ku industry yonna, not these two artists only. Ate nabo let's not go hard on them. Okitegera ekintu ekyo. Of course mistakes are made by people. Mistakes are made by human. So they are human beings. To make you knowing that fact and let's work with them okubanga tukola ki tubayambako kubanga basobola okufulumya ebintu ebirungi. Tuleme kugamba bugambi nga UCC bwe yagambye ne UNCC. These people are banned oba kitegeera if you play their songs. Let's talk to them. Like tubabudabude because these artists also go through a lot. Oba kitegeera ekintu ekyo to make it like there's so many things that come that are attached to their what to them being stars. So let's not go hard on them. Of course, I also love that because tuleme kukuba nnyo. Yes, kuba nnyo because akuba uwe akuba umbako and these are people. These sometimes tetujaga nti bakola ekintu nga tebakimanyi but tobanenya because industry tebadena standards. Tebadena standards. And the other thing that I would also want, what I would humbly request, katinga when that kind of censorship comes through, nti abantu bano, because I don't think they were prior warned. They were not warned prior. They were not. Bachi basulako busuzi. So chandibadde I think they tubere nenkola nti okay omuntu baba yimbi olimba luti tusobola omukola ki olimbo dubaninga neye bamuwo mukisa sigale nga akola because nabo bano abantu. This is where they get their livelihood. Webajja ekigwira magale diba ate nabo bambi. You see sometimes something like that it can traumatize you. Nalinda abaluli muganda wa Ferrero Puzzle nga akaba nga agamba he wanted to talk about a sad story. We all know what he went through and everything. And I think when he did this song lubale rubina werumutambuzaako in terms of okuyingiza lumuwadde relevance ye wabadde akiraba okitegeera though nga abadde akikola at a cost of the whole industry. So for me I believe he's a very good artist. Atulazeeko he has sung yayimba oluyimba lw'emmotoka. It is very beautiful song. And other good songs. Ayina enyimba endala nnyo yayimba ennungi awo. And nze I believe nti ayina family. Kati bw'okeera kumakya n'omugaa nti omubaninze ng'omuntu aleme okuyimba wantu wonna. I think kibeera a little bit harsh though it is setting an example. But nga bwe tugambye nti engeri gye butabaddewo mateeka nti bagambye nti oluyimba bwe lubeera bwe luti oluyimba olwo terujja kukirizibwa kuba wantu wonna. Kati omuntu yeeterezagaye kino bakikoze eki bakiganye because these artists yuka balina nnyimba endala okitegeera. I'll give an example. A person like Gravity Omutujje alina ennyimba ennungi endala okitegeera abantu ze basobola okuwoomerwa but bwe tuva ku ekyo nti at least when abantu the regulators should be a little bit lenient. Lenient in terms to them, of like ban the songs, censor the songs, but not the artists. Because not the artists. Because it was the first time. Ate bebatandikizwa tuleme kuteka these two artists nga bonti bobe badde babikola byokka. There are so many artists. Let's talk to them oba kitegere ekintu ekyo like in a polite way, in a humbleful way kubanga nabo bantu oba kitegere ekintu ekyo gwe bweyimirira eri nga regulator n'ogamba nti Lady Puzzle ne Gravity temuddamu kuyimba. I feel like it is so harsh. If we just nga onagamba nti wayo mwana azizza omusango ewaka tomutema ko mwana yasibya atambula tomutema ko kugulu nti wayo muyito oyogere naye obanga wakumugunjula mugunjule mu ngeri entuufu wabula si yeye kaleka yasetinga a better example. But even the other kids nabo tubabudabude twogere nabo nti bana music yono takyakola makulu okitegera. Let's sing music agenda okuyamba generation eddako. Kuba kati n'ekirala lwaki mbadde njagala okwogerako nti omanyi industry yaffe okukola tulina okukopa ebintu ebimu nti I'll give an example. Waliyo abazungu balina ekintu kye tubaye twogerako wano nga tutandika asobola okukola versions z'ennyimba bbiri okitegera. They can do oluyimba lwamanyi nti okay luno lwa mass consumption ti njaddu kuba lugenda ku media platforms mass media lugenda ku kiki then namanya nti
nyinawo n'oluyimba olulala olusavinga audience ekuzeeko nolwa audience yange eno bweti nnyo because abazungu bazikola bazikola of course okitegera bakola ennyimba zino nti n'amanya nti sigenda kwesittaza abantu okitegera oluyimba nemweyaplay nti omuyimbi newaba ayimba oli mwabadde baluplayinga ku TV there are some words they censor nti ku nkomerero ya byonna nti abantu osobola okukola nti of course ezo ennyimba waliwo abazinyumirwa okitegera ate zirina there's an audience that it serves okitegera naye tukikole nti nti omuntu asobola okukola oluyimba lwenaga nti abo oyagala ka explicit version ka luno kali akayitiriddemu kasange ku channel yange ka streaming wano okitegeera because awo ku nkomerero ya byonna kikola sense but ku nkomerero what I would urge our people out there buli muntu ayinanga inetofile agata ku industry ndi ebintu ebimu tuleme kwekkiriranya let us not compromise when it comes to our moral values because at the end of the day we are going to lose it all tugenda kutuuka ekiseera nga because you see ekintu when you frequently see something it becomes a routine ate routine bwebeerawo buli kaseera ebeera way of life it becomes normal to the public we don't want vulgarity to become the new normal where people can easily say nja kukola kino and I'll get away with it exactly so nekirala nti abantu ababeera n'abayimbi tuleme basudia kiri kinayogera nengamba bannaye tuleme basudia omuyimbi yenayina wetaaga you need mentors around you I want to give credit to the federation and the federation president Omwami Eddie Kenzo. Eddie Kenzo, recently we had a AGM and omukyalo omu bamuyita Joanita Kawalia. You know he's a legend in the industry. Omukyala ayimuka n'agamba era naye yali agezaako okukonda eminga ennyimba ezo she's like a mother for the industry. Actually yayogera bulungi n'agamba nti tunulire biki bye tufulumya ennyimba eziwemula tuzikole ki tuzikendeeze sinakindi tuzikole ki tuziveeko and Eddie Kenzo also emphasized that. It was like, you see, for me as an artist, sikiriziganya na muntu ayimba nyimba za kuwemula. However, era nga bwegambye naye n'ayogera n'agamba nti nga bwe tutandise okutereeza okitegeera nga bwe tutandise okutereeza nti tuwa abantu omukisa okubeera nga bakola good music tubawabule let's guide people okitegeera okusinga ogamba nti tubaanizeeko nenegundi kale katubawabule let's bring them closer to us tubabule ebituufu balina okukola exactly so kiddayo kukiri nti naffe abantu ababeera n'abayimbi okitegeera it is our responsibility to tell someone nti omanyi oli mu kukola ekintu kino naye luno olimba si lulungi tuleme kwekkiriranya kugamba abantu because I saw when this whole incident was happening there are people that were saying naye mbu kati olimba mwalufuna bulala biki naye amazima gasigale nga ki mazima olimba oluwemula lubeere nga luwemula mufo ky'okusudiya abantu tubagambe nti tubagamba amazima kino ky'okoze si kirungi kyusaamu okitegera ekirala nti ne baproducer baffe okitegera the producers when an artist comes tugaye twagala okukola akasente but guide them omuntu asobola okujja nga oyinza n'okusanga nga tayagala kwemula because ayagala kwemula but that is what their mind okitegera gave them you get in terms of creation tell them you know what guide them tell them omanyi a songwriter can write for you a good song I know exactly most studios most producers know a songwriter or two or abasinga balina ba in-house songwriters let them help you okwandika oluyimba olulungi oluyimba lufulume nga lulungi fena at the end of the day tubeere nga tuservinga industry in the right way but the biggest problem is that we have a lot of compromise yes we have an industry that is not so standardized but at the end of the day it is us to make the industry grow it is us to create those standards it is us to streamline the industry exactly so what does that imply where we need to advise people let us advise them in the right way leka tuleme kusudia abantu industry ino obuzibu bw'abantu abawujja obunyama people that will tell you uncle wakubye eno naye nga mu mutima gwe oyagamba wakubye eno tasobola kuba luyimba olwo mu maaso ga maama we tasobola kuba luyimba olwo mu maaso g'abaana be okitegera so my final plea is to the artists. Omuyimbi yenna. For me, this is what I would request. Okitegera. Mwettanira okukola ne ba songwriters. Okitegera. Most especially those artists that cannot write for themselves. Look for a songwriter. Nabasobola okuwandiika. If you're out of creation, please look for songwriters. Ekyokubiri, before you release your music, okitegera, ask yourself questions. How is the
how is the general public going to perceive my song? What does this song, like, does it add value on my on my brand as an artist? Nekira kyenandisembezaayo okusaba bayimbi. Yes. Let us consider so much our legacy. Yeah. Abantu bagenda kujjukirira ku kiki bagenda okujjukirako. Osekera nti waliwo omuntu abantu, a good thing about music indeed. Abe osobola okuwandika oluyimba leero. Oluyimba olwo ne lukuba leero, ne lukuba omwaka gumu ne lusirika. But ng'abantu baddayo okuyiwulira ennyimba ezo. Bazinyumirwa. I'll give you an example. When you go and play a song like Genda Ogule Motoka, okitegeera. It gives you inspiration to want to buy a car. And it gives meaning. It has a lot of meaning, exactly. Genda Ogule Motoka. Now, there are a lot of other beautiful songs out there. So, abayimbi tuleme kuyimba in a passive way nti nze nakubya akajji leero njagala kusamba akajji bikomaawo. Yimba ng'olina purpose. Yimba ng'olina objective. Like you want to be exactly. Have a plan. Exactly. Nti but ekisinga okubeera ekikulu ye legacy yo. Trust me, osobola emyaka 2, osobola emyaka 10. Naye nga after 10 years nga tosobola nakukola toyina legacy. Ng'abantu ebintu byebakujjukirako bintu bibi byerere. So that's what I can urge the people out there. Banaye, today in our episode of the industry critique, tuwade tuogera ku vulgar music, and let's hope omwimbi enaali eyo, producer enaali eyo, songwriter enaali eyo, ojjemu ekyokwega mu tuwade tuogera. We're not here to just criticize, but to add something on the industry, to add a brick on the industry. My brother Abdul White Collar. Yes, bro. Abantu basibulo bagambe nti bana ebingi betuleeta ebyocha. Yes, babeereko, subscribe, share. Exactly. Yes, we are here to streamline the industry and to add a brick on the industry. So, go whenever naali alaba atulaba era n'atuwuliriza, please comment what you'd want us to change. But tuma tuna kyetwogedde nga amazima kikunyiga oba nga tukyogedde mu bukyamu oba nga tulina information kyetwogedde enkyamu, just comment there tugambe tusobola okulongoza mu episodes zaffe ziddako. Abdul White Collar, abantu basome tuve wane. Abdul White Collar is my name, and nga bulijjo, like I told you, we are here to critique the industry, but in a positive way. We want to have an industry that is streamlined. We have an industry that has standards. And I believe namwe abantu bangi muri eyo nga mwine eddoboozi lyerimu. Just like my friend was saying, subscribe, like, comment. And twagala nnyo feedback eyo. Kikyo wandyagadde twogereko. Kikyo wandiyooza tikibula mu industry. Tuyinza naffe okwogerako. And we also appreciate abantu bangi bali abalina kye bategeera ku industry. So, keep urging friends to streamline, to subscribe, and balabe because in program tugikolera mmwe mutuwagire tusobola okubeera ng'obubaka bwe tubuyisaawo butuuke ku bayimbi, butuuke ku ba producer ne ba regulator ba industry. At the end of the day, industry yaffe twagala ekule. It's your boy Abdul White Collar, Outer Galaxy FM, and I'm a songwriter, and I'm very happy to be part of this program, the industry critique. Yes. Now, we are here at Dansoft Studios, Ivory Plaza. When I na ali content creator, you're gonna product reviews. Studio jetukoleramu bagita Dansoft Studios. And it's a very beautiful place. Very beautiful. I want to Ivory Plaza, Wilson Street, level 2. Come and check it out. Camera za mulembe, lighting checho, setup ezenjawulo. Yes. Keep it locked to the industry critique. My name is Abe Ozel.